Hi friends, victory comes from hard work and study. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே பிஜி இங்கிலீஷ் டிஆர்பிக்காக. இது வந்து தேர்ட் வீடியோ. அதை வந்து நான் ஏபிசிடி ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வச்சுருக்கேன். தேர்ட் வீடியோ. முதல்ல நான் உங்களுக்கு செகண்ட் வீடியோவில் சொன்னது கிரிம்ஸ்லா, வெர்னியர்ஸ்லா, டியூட்டனிக் அசென்ட் பற்றி. ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறது வந்துட்டு லேண்ட்மார்க்ஸ் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ். ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன்னாக்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள். லேண்ட்மார்க்ஸ் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் இட்ஸ் அ மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு லேண்ட்மார்க்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீரியட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். இந்த பீரியட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது இதை மூணாக பிரிச்சுக்கலாம். ஓல்ட் இங்கிலீஷ், ஏர்லியஸ்ட் ரைட்டிங் 1100 1100. நெக்ஸ்ட் இஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் மிடில் இங்கிலீஷ். அதோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 1100 to 1500. So next is third one is modern English, that is new English 1500 to present date. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்க இதில் மிடில் இங்கிலீஷுக்கும் மாடர்ன் இங்கிலீஷுக்கும் இடையில் இருந்த பீரியடை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட பீரியட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1450க்கும் 1500க்கும், அதாவது 1450க்கும் நடுவில் 1500. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் செகண்ட் பாயிண்ட், கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட் இங்கிலீஷ். த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட் இங்கிலீஷ் என்ன அப்படின்னும்போது, ஒன் ஹோமோஜீனியஸ். ஹோமோ அப்படின்னா சேம், ஜீனியஸ் அப்படின்னா டைப்பு, சேம் டைப். அப்போ அது வந்துட்டு ஆங்கிலோ சாக்சன் லாங்குவேஜ் அப்போ இருந்தது. செகண்ட் பாயிண்ட், ஃபுல் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷனல் சிஸ்டம். ஃபுல் இன்ஃப்ளெக்ஷனல் சிஸ்டம், த சேஞ்ச் ஆஃப் வேர்ட் டு இண்டிகேட் வேரியஸ் மீனிங்ஸ் அப்போ இங்கே நடந்தது. தேர்ட் பாயிண்ட், 3 or 4 case endings for nouns and adjectives. ஸோ இப்போ அந்த கேஸ் அப்படின்னும்போது நாமினேட்டிவ் கேஸ், அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் அந்த மாதிரி வருது. நெக்ஸ்ட் இஸ் தேர்ட் பாயிண்ட், ப்ரனன்சியேஷன் ஹேட் சைலண்ட் சிலபல்ஸ். ஃபோர்த் பாயிண்ட், லெட்டர்ஸ் ரெப்ரசன்டட் சவுண்ட்ஸ் ஃபேர்லி. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஃப்ரீ வேர்ட் ஆர்டர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், 2 kinds ஆஃப் மியூட்டேஷன் அக்கர்டு. மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சேஞ்ச், ஒன் ஃப்ரண்ட் மியூட்டேஷன். ஃப்ரண்ட் மியூட்டேஷன் ஐ வந்து ஜ மியூட்டேஷன் அஃபெக்ட்ஸ் பேக் ஓவல்ஸ் பின்னாடி உள்ளது. தென் செகண்ட் ஒன் பேக் மியூட்டேஷன், யூ மியூட்டேஷன் அஃபெக்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஓவல். Next point, front mutation began at 6th century. Next point, diphthongs were also affected by front mutation. Next, the language had some grammatical peculiarities. Next, unreasonable system of genders. Example, women and maiden were neuter. women சொல்லலாம், maiden சொல்லுவாங்க அந்த இது. Next point, only one way of forming plurals, that is addition of s இருக்கலாம் or es இருக்கலாம். Next point, in conjugation of the verb
There was a great complicity. அதாவது ரைட்டிங் தி டென்ஸ் ஃபார் த வேர்ப் ரொம்ப இதாக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், மெயின் டைலக்ட் இஸ் வெசெக்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிங் ஆல்ஃப்ரெட் கொண்டுட்டு வந்தது. வெஸ்ட் சாக்சன் வாஸ் த மோஸ்ட் ஆஃப் ஓல்ட் இங்கிலீஷ் கிராமர்ஸ் அண்ட் டிக்ஷனரிஸ். வெஸ்ட் சாக்சன் தான். நோ கண்டினியூட்டி பிட்வீன் ஓல்ட் இங்கிலீஷ், வெஸ்ட் சாக்சன் and modern English. Ancestor of modern English. Ancestor யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட்லாண்ட், அதாவது மெரிசியன். லாஸ்ட் பாயிண்ட், மிடில் இங்கிலீஷ் பிகின்ஸ் வித் நார்மன் கான்குவெஸ்ட் அண்ட் ends with மிடில் ஏஜஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் மிடில் இங்கிலீஷ். இது வந்து தேர்ட் டைட்டில், கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் மிடில் இங்கிலீஷ். 1. மிடில் இங்கிலீஷ் evolved out of King Alfred's English. 2. Sweeping changes in vocabulary due to Scandinavian and Norman conquest. 3. Inflection reduced, period of leveled inflections. Third. 4th, use of periphers, ரொம்ப important, use of periphers and prepositions. 5. Introduction of vast number of French words. 6. Latin words were also introduced. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட், மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு, லாட்டின் வேர்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. 7. Spelling became ideographic. 8. Heterogeneous vocabulary. 9. Confused spelling, French copyrightனால, copyistனால. 10. Definite article and adjective declined. 11. Substitution of grammatical gender with neutral gender. 12. London dialect emerged, ரொம்ப important, very very important. 13th, the most important, printing introduced by Caxton. மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் தான் பிரிண்டிங் வந்தது, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். 14th பாயிண்ட், ஸோ த ரைஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ், அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் கரெக்டாக ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. 15th, Cockney, that means modern descent of the local tongue of London. 16th, 1450 to 1500, transition from Middle English to modern Old English. 17th, 1500, reign of Henry VII. 18. 1500 to 1700, early modern English. 19. 1700 after, later modern English. 20. 1700, Queen Anne's accession. The fourth one, last one. So characters of modern English, basic. 1. The fundamental structures of the language had evolved. 2. Period witnessed 4 world-shaking events. ரொம்ப important. Renaissance, Reformation, inventions of printing press, discovery of America. Once again I'll tell you, Renaissance, Reformation, invention of printing press, discovery of America.
Third point, Renaissance, that is revival. Study of classics was stressed. English was enriched by borrowing from Greek and Latin. Native English was bettered. Number of classical translation appeared. Reformation. Primarily a religious movement, but it affected the language also. 1. 2. Controversial books and pamphlets were written in simple English. 3. Religious controversies supplied new words. 4. The important outcome is the translations of Bible. 5. Tyndale's translation established a standard English. ரொம்ப important. Tyndale's translation established a standard English. 6. Translations provide many new words and phrases. Next, fifth one. Yes. The seventh point, printing press. Printing press invented in Germany in middle of the 15th century. ரொம்ப important. Printing press introduced into England by William Caxton in 1476. ரொம்ப important date. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. William Caxton 1476, 15th century, Germany. Yes, printing press. So it made the English language more uniform, tended to fix the spelling. Johnson's dictionary appeared in 1755. ரொம்ப important. Dictionary is the decisive factor in spelling. Loss of inflection, word order fixed, transformation in pronunciation of vowels. Spelling is symbolic, not phonetic. Philology, study of literature. Semantics, study of meaning of words. Sismology. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.